waliwo musajja teri musajja yagenda kofulukuta mukazi we yali bachi wotajjako bino bachi I have the copyright to my content no mukazi we yali lubuto bagenda mu ddwaliro bwe batukaana ku waiting chair otwo tubatwala kati abasawo bino biba papa baze omukazi obadde ali wano nga bamuyoola bamutwala mu ddwaliro kati basala olubuto lw'omusajja banoonya basala olubuto lwagwe baleese banoonya omwana tebamulabayo musawo munene yagamba olyo muleese mwami we omukyala boboleseewo kati embuto zaali zenkana kati olekera mukyala wo okuzaala bajja kukubanga baluza gwoli olubuto now so bongamba wali nti nze ndi katebe the storm is brewing because me I don't know and I honestly don't give a damn golinga gundi show ya radio Simba binsanga wa kubanga kati muganda wange ntambi akedde ku macha agenze neri lupazo ewa Katikkiro bino bibali bamutwala that is I think December by Feb amukuba ntambi akugamba ensonga ze azogera na mu kamera okitegedde kyengamba nti omusajja takola bwati ne bwati pazo naye nakunnyonnyola kati teyayogera mu kamera ayogera ku simu nangamba kino kiribe kiti so I said okay fine I kept quiet why does someone want me to be a messenger that I spoke with this one then this one did this then the people I'm uniting they are my what maybe it's you to describe them and say they are my your friends, they are your acquaintances. They are, some are my friends, others are people I work with. When you see Sandy, when the year was beginning, we called for a meeting as talk and talk show, not so, and everybody spoke his mind. You're doing this, I'm not happy with it. You're doing this, I'm not happy with it. Yeah. What is the conclusion? This is the conclusion. And we are on that. Have we ever come to the media to fight? Because we talked about it. Someone felt the urge and said, guys, let's come and sit, we talk. Now, what gives someone the impression that me, I'm someone's gatekeeper? I'm supposed to be there, that when Shalom has issues with someone, me I come. No. Nali manya abolugave batabaganya oba bamisaaki anti kati ne misaaki towalaba bwe yabibeeramu ennyo batandika gamba mbu alina ebibyo byabala abantu benda by'obukulu myaka 5 kati gwe teeberezaamu sendi nkulabidde emyaka 15 nga bemba nina ekizibu kyange nzija nenkikugamba bw'oba olina obuzibu nange ojja n'okola ki when kwetaaga to intervene for me I tell you okitegedde so how have I managed to be your friend, to be Bat Badru's friend, to be Jenkins' friend for 15 years? Because we are not just working, we are friends. Welcome to Kasuku Live. It is the tough combination. Jenkins Mukasa, yes, alongside Bat Badru, the East African. The global travel original international. Yes, Sebo. Waliwo oluseko olugendo olutambula alokufuna wano right now let's ride buli omu requesting ride ye bana right now mujjira mu budde waliwo ekikutiisiza Ride now. Let's ride. Vybe Life UG.
kusasula nedda. Tasobola kusasula Spotify. Ate Spotify nayo yobwerere. Baby, I'm right here. Even if you roll, pass you the lighter. Even if it breaks my heart. Ako kayimba kisibu. Bakaita wrong places. Kani. God. Kagunt. Kagunt. Huh? Joshua Baraka. Gwowuliriza kati. Ng'ekintu ekisitudde level kaso. Ana kusitula batya level. Kati mukabi atokyamuwuliriza. Manya Chris Evans musajja. Chris Evans namuwuliriza ddi. Nayenga, yes. Abatulaba Vybe Life UG tubaaniriza nnyo. Nina essanyu okubategeeza nti bingi ebitambula mu kibuga, bingi ebigenda mu maaso, andi bwabaawo ebintu ebitambula bingi ate nga byonna bitambulira nnyo wano ku YouTube. Oba olina okunoonyaayo omuntu gw'osobola okugamba nti the king of YouTube. Gwe bw'obanga si a king of YouTube, it's okay, gwe naawe olina owuwo. You know, opinions are like asses. Everybody has one. Yeah. So my opinion says Kasuku Kukuwazabanga is the king of YouTube. So tumulese ku Vybe Life atuwadde eddakiika ziringa 23 tugenda okukola kantu kampi tubeeko ebintu bye twogerako okumanya his opinion on them. Yeah, we want to know his ass. Yeah, on them. Yeah, anti oluzungu luga nti opinions are like asses. Naye tukaziza mu Luganda. Naye oyo mumalirize tugende maaso. Mwebali abatugoberera, thank you, keep subscribing, keep following and comment. Feel free to comment. Nawe banga olina ebikuteeyo nga pressure zikuli bubi onoonyawo letting off pressure yo, yes. The steam, it's okay, osobola okuvuma ku kasendi tekajja kuddiza tekajja kunyiiga. Okay. Naye nga kakuyamba gwe n'obeera nti ekikubaddeko ekikutte mu kifuba kitadde. Njagala first thing first koyimbye mu kayimba ako. Yeah. Bebe Cool released a very big album, the most expensive in the history of Ugandan music. Arguably, he's spent about $1 billion shillings on it. Ababalirizi bakyali mu field, yeah, bakya quantifying allegations ezo. First thing first, album wajiwulirizaako? Album nagiwulirizaako. The way I listen to music ya mirundi ebiri, either nga nvuga ennaku zino sikyakola nnyo those long journeys because those amaddu ganzigwamu kati sikyakola nnyo those long journeys. Edda navuganga nengenda ejjinja nenywayo chaayi nensiibayo Saturday Sunday nenkomawo kumakya saa 12 mba ntuuse mu kibuga ku Monday. So kati ennaku zino sikyasobola, I don't know, ng'ogenda okumaliriza boti ng'onoonya obudde free time gy'olina. I think yensonga waki ne mmabaala ennaku zino mbuzeebuzeemukko kuba mba nkooye. So you can imagine today we have shot, this is my word, nakedde nenshootinga ne Zubeda, nenkola big size show, nenkola ne Muko, nenkola ne Bajjo, nenkola naawe, kati ndikola naawe, kalate ngenda kukola n'endawusi. Nti olunaku lumu ze interview musanvu. Obwongo bubeera ddala mukooye. Ngezaako okubalansinga ne mu kusoma. Wazzeeyo. Ne mu kusoma kati beera njagala at least era show gye nkoleyo ku Friday ku makya. I'm still thinking about it a lot. Ya Baba TV. Ekyaliyo gyeri. Kozi ye Gerrymander show. It's doing well. But nja kulaba quantifying ekigambo ekyo. Doing well how? It's doing well in terms of viewership ku social media.
That's where now we are riding from. Ebya episodes ebyo yebere jo tubuulira, but even the feedback we get from the people. You know waliwo abantu bobobeera nabo kati nze na TV zogendako notafunayo wadde essimu ekkubirwa nti twakulabye ku TV. Eyo ya district eyo nange ngikozesa nnyo. Ogenda ku TV ne bakukyaza n'oyogera ebintu ebimu nga birina controversial na kinaki notafunayo yadde akugamba nti wanyisisa oba wansanyusizza. Naye eno feedback ogifuna. So nemugezaako kulaba kwogerezeganya nabo tulabe. Can we get somewhere we can fit that show on a day that is not Friday or Saturday or Sunday? Because or maybe we can record it. Never recorded. Wakati njagala gezaako kulaba how do I distribute my time? Ngezako kwetegekera when the day comes and I'm leaving all of this. Kubaako wengendo okubeera clinic yo. Because ideally that is my dream. Njagala kukolayo psychological clinic. Ng'oddaabulula abantu kubatereeza bwongo. Ndowooza essira ngenda diteeka ku bavubuka. Ngenda diteeka ku adolescents. Mu bye wasoma mulimu n'okwasaganya ab'enjaga. Yeah. Kati community psychology yeberanga the community psychology kale yo kyekusomesa omuntu okuva lwazaalibwa paka eno mu bukulu society bwemuforminga society byekiririzamu byebimusmisleadinga kwegamba ekubuulira omuntu gw'olaba ono yatuusa atya wano. Oshaya chengunyonyola nti ekunyonyola sendi yazaalibwa mu society bweti n'akuzibwa mu mbeera bweti bwe yakula society gye yalimu ng'ekkiriza mu kino n'abeera nga kyagendeddemu oba yeewaggula be yeewaggula ki ekyaddako. So it basically looks at an individual and the setup gy'okuliddemu okutuuka wano w'oli because now that dictates a lot of what you do. Kyava agita community psychology. Kati bakambwe. Nebine biragalalagala kugamba ekuwa kye bayita foundation. Kati ogenda otandika okukola adolescent psychology, ogenda otandika okukola clinical psychology, ogenda okwagala okukola waliwo neya ey'emisango bagiyita batya? Criminal psychology? Si criminal psychology balina bye bagiyite ekirala. Bano abamaliriza ne bafuuka ba private investigators. Wano bagigobawo. They discontinued it. Really? Yeah. Nerabira bye bagiyita. Nga, you know? Nayo. But not criminology. Si criminology. Waliwo omusajja gwe twalina nga yali yasoma criminology. Naye tuddeyo ko wali ku album. Album wagiwulirizaamu and how is it for you? Album nagiwuliramu. Naye I think basically Bebe Kulche yakola. Okay, criminology maneni mukasa chinga wano. Aka types of psychology. Criminal behavior. Bayina ngeri gye bagiyitamu. Kati album eyo nagiwuliramu. And I think it's a well-produced album. The only challenge I think most of us, kati nze I didn't like it so much because there is a baby cool I'm used to listening to. Onchitegeera. Then kye yali agezaako okukola mu album eyo waliwo abakikola but better than him. Nga boolaba Rema, ba Davido, ba Burna Boy. He was trying to do a sound ezimu ne even pronunciation ogiwulira nakyo kitegeera. Now have you ever had someone who wants to talk like Sandy? So that's the feeling I got. But ate nina sister wange, she's around, muwala wa sister wange, she's around 21. She knows the whole album song by song. She loves the album. Talaba, you know, because when amalo giwuliriza
ne mugamba wawuliriza ku album yawe kunanga yeah by the way nade ndaba ku snap abantu babataddeyo tewabaddeyo wabaddewa ne mugamba saasobola genda but I've heard the album, it's so good, I like this song. I know riba it over check ani so check hips don't lie home ate yali yalwagala nnyo oba kitegeera. So for me I didn't really I didn't like the album, so nga because now nzate gomama najagala nnyo. Oba naawe oli mu mbeera eri omanyi yagenda n'akubateeka ssente woolaba n'agamba kakati omanyi tukuba ennyimba ate ne basendi abakulu nabo bakubirayo kateeka ssente woolaba kisoboka abaana abatono bakubira ekirala kisoboka. As the years have gone by kati nange era sikyali muntu gwogamba waliwo abayimbi bendaba ne bempulira ne ngamba sound eno sigitegeera oba kitegeera. So nakyo kisoboka okuba nga kyekyo ngabe bulijjo beŋŋamba abantu maybe yali tayimbira nze ng'alina be yali ayimbira abalala lwakuba kati ate album agitaddemu PR mungi agipushinze. I don't know how it's doing financially. But no, financially sente tasobola zikomyawo tasobola zikomyawo sente ze yateekamu tasobola zikomyawo naye yeyo embeera. Now waliwo ekintu kyenjagala okubuuza. There are so many YouTube fights going on naye nga omuntu bw'aba asiriikiridde bw'ati n'azitunuulira kind of you are in the middle of the storm walabaddeko awantu nga there is a fight but there are fights going on naye nga waliwo omuntu atudde ku katebe bw'ati naye nga all around him there is a storm egenda maaso. I'll be direct and exact. You have Tamale Mirundi Jr., you have Frank Antambi, you have Shalom, you have musajja wange Bruno K akubye n'oluyimba Fake Friend, you have Zubeda ne Namukasa, oba they are on, oba they are off, oba they are on and off. Kwegamba you can throw in Moses Megatron there. What is exactly going on and what is the problem? Kati, I think the problem is there is fame, there is ego, there is money. Okay. Okitegedde. From the things I've seen that are going on, yes, you will find kati ngenda ku example olutalo lwa Junior ne Shalom nzo okusinziira ku mmanyi we lwatandikira. Junior akwatagana ne full figure. After full figure yali amuvumya awo n'avuma maama we n'avuma taata we. Kati Shalom agenda ku interview emu agamba ye abakuba ye teyandiddinganye nani ne full figure. Omuntu yenna yena avuma maama we the next we saw Junior nga akabikkuse. Okitegeera kyegamba. Kati ebyaddako awo byonna because bekabikuka Junior ye muntu asobola okujja leero n'akubuma ebigambo nga mutwalo enkya n'azuukuka ng'ekyo yakivuddeko yagenze kukiddako. Kati problem we yava ate gwe yali agambye bye yagamba ye yali anyiize. Okitegedde embeera ey'okureconcilinga n'egaana. Kati awo olutalo ne lukola ki? Kandowooza olina aga nti bebanga ye embeera ffenna tukoleere. Oba okitegera kyeggamba. Kati olwo olutalo ne lubeera awo. Kati olwo lwaki lwa ego is there any money awo? Tewaliwo kati eyo ego. Awo ego yesombowawo. Aha. Kati bwe tugenda ku bya Boys Dormitory sente ezasooka ezatabula abantu zaali sente ne fame. Ng'abayimbi balaga bano abalala nti bo be baakabi. Naye nga tebabaagala babawerekereko mu music waabwe. Okitegera kyegamba yensonga lwaki olaba nti nze tolina wondaba mu music project ya muntu yenna yali mu Boys Dormitory. Kubanga nze nategeera nti kati gye kiraga I can see something and I see it. Nenkisensinga
olaba kati guno omulimu gwe tulimu ogwa YouTube kati kiringa bayimbi TV presenter batandika oyimba abayimbi tebasobola mwagala goza basobola mwagala lwaki olwokuba bayingidde mu because they feel ye TV presenter wacha atayagala oyimba omuyimbi bajjana naniko kukola YouTube atawulira bulungi omanyi nti nange bena ina katandika YouTube waliwo abanyiiga abali bakola YouTube really kati atachimye ekyeno biki byaberanga mwe ebigamba underground. By the way, I'm going to tell you something, Sandy. Lwakwanti abantu abamu bo balowooza oba nti buli kimu ekibaawo abantu balina kireeta mu mawulire ne bakireekaaniramu okitegeera. Nze nina entalo ze nalwana underground bakyali bange nga be bazindeetera nga bakuleetera naye ate nga tebakyali bange ng'abantu batumanyi tuli tuti olutalo ne lutambula underground awo ne lubanga olujja ku surface oti n'olumma amazzi ne luddayo ne luzannyira wansi eyo okitegeera kyeggamba oba otambula awantu ng'owulira ettaka wansi nga lijugumira kiki ekiri eno kati you just choose to be the bigger person osimawo kakumbi ofumikayo okolawo obukozi oti agenda owulira onaawe oyugumizaawo n'addukawo ogenda okulaba ng'enkono eyo ogimanye so kati nze I've disagreed with like 5 people underground on genuine issues or non-genuine issues okitegeera nina abankubako ew'omugagga wange ne bankuba enkona negwayo tuli mu mulimu gwe gumu I would have chosen nenzija nentandika obbaleekaanira nakati nsobola okukikola but what does it benefit natunuulira omugagga gwe baali bangobako yes w'amaanyi naye kati ndya nnywa sikyali ku leva eri we nabeererawo nga neeyiya bweyiya okitegeera kyenkugamba kati neŋŋamba ekyo kankikole ki kankireke so kati bano abantu baffe bano be ekibasumbuwa nga benkugambye fame ego money they believe every problem is supposed to come to the public domain. Bino ebizibu byolaba bye bagamba mbu sima Boys Dormitory sima bano bati ya YouTube abaani abantu babiina wansi eyo mu kikuubo abantu babiina ku shauri yako kati nomala oyingira just institution nga ddwaliro noyingira masomero abantu babeera omwo nga beesika omugwa nga beepinga dosi ne baasa bali mu office omwo tebazigatta deputy ne metroni oli tasobola kulya munne kyamuwadde kati just lwakuba nti ffe wano tuli mu public domain okitegeedde yensonga waaki abantu bakifuula big deal tebalina byakwogerako oba okiraba so bw'otunuulira puzzle baali bamukwano n'entambi ntambi yamuwerekera n'ewa Katikkiro nga bagenda okukola ki kati be bagira puzzle yayingira oba yali king saha oba noopu ntambi wa noopu n'akuba puzzle n'agamba yankuba ogusooka n'ogwokubiri yandindese naye n'akola interview nga 8 nannemezaamu olwo olutalo ne lukola ki ne lutandikiraawo otegera kyenkugamba Namukasa ne Zubeeda bayomba byabo long time ago betandikaawo ne beevuma baava ku kisimanyi nga Zubeeda kyali wange Namukasa naye atandikiriza okuba kyali wange. I don't know what issues they had. Otegera kingamba you nawe wenyenyine sendi walinako issues ne Zubeeda ojjukira bulungi oba mwali muvudde kuki. Did I know what happened? I didn't. Nagenda okera ku machanga nda things have blown out of proportion. Oba otegera kyegamba. Now, so bongamba wali nti nze ndi katebe the storm is brewing. Because me I don't know. And I honestly don't give a damn. Golinga gundi show ya radio Simba binsanga wali. Kubanga kati muganda wange ntambi akedde ku macha agenze neri lupazo ewa Katikkiro bino bye baali bamutwala. That is I think December. By Feb amukuba ntambi akugamba ensonga ze azogera na mu kamera okitegedde kyeŋŋamba
nti omusajja takola bwati ne bwati pazo naye n'akunnyonnyola kati teyayogera mu kamera yayogera ku simu n'aŋŋamba kino kiribe ekiti so I said okay fine I kept quiet. Why does someone want me to be a messenger? That I spoke with this one, then this one did this, then the people I'm uniting, they are my what? Maybe it's you to describe them and say they are my your friends, they are your acquaintances. Some are my friends, others are people I work with. When you see Sandy, when the year was beginning, we called for a meeting as talk and talk show, not so. And everybody spoke his mind. You're doing this, I'm not happy with it. You're doing this, I'm not happy with it. Yeah. What is the conclusion? This is the conclusion. And we are on that. Have we ever come to the media to fight? Because we talked about it. Someone felt the urge and said, guys, let's come and sit, we talk. Now, what gives someone the impression that me, I'm someone's gatekeeper? I'm supposed to be there, that when Shalom has issues with someone, me I come. No. Nalimanya abolugave batabaganya abamisachi. Anti kati ne misachi towalaba bwe yabibeeramu ennyo batandika gamba mbw alina ebibye byabala. Abantu benda by'obukulu myaka 5. Kati gwe teeberezaamu sendi nkulabidde emyaka 15. Nga bemba nina ekizibu kyange nzija nenkikugamba. Bw'oba olina obuzibu nange ojja n'okola ki? Wenkwetaaga to intervene for me, I tell you. Okitegedde? So how have I managed to be your friend, to be Badru's friend, to be Jenkins' friend for 15 years? Because we are not just working, we are friends for 15 years. I wake up one day, I consult you, you consult me. I tell Bart, do this, he tells me, Kasuku, please try and do this. You get it? Same with Mukasa. Same with Jenkins. Now, for me, the problem I have is one. I have my own problems as a person. And as you grow older, there are things you are bound to realize and understand. You cannot finish every problem. And you cannot make every problem your business. So, that is why I've told you, I decided to keep quiet. That today nobody is going to say, Kasuku, you're the problem, unless someone is trying to be malicious. But they all know I sina kakwate ku bizibu byabwe. Ntambi be yava ku show ya Bruno K najja n'akola interview ng'ayogera nga bwe yamusaze. Okitegedde? Ne mubuuza Ntambi, do you think it? Nangamba, I am reporting what happened. Nali wali oyagala nyongereko nti omusajja tomukuba. He was saying the truth. Now gwe yali annyonnyola oli bwe yakitwala yamanyi. Ntambi does not give a damn. Ne gwe yayogerako tafaayo naye ali ku bibye. So what is my intention with trying to come in there? Okitegedde? Pazo n'akeera ku makya ne yeesonyiwa Ntambi. N'aga Ntambi namwesonyiwa yamanyi. Ntambi naye n'aga nti abadde ampaaki. Kati awo kiki ekinnyingizaawo gwe bw'oba olaba mu kulabako? Kubeera nti otudde awantu ng'abantu waliwo peace and harmony. Anti kati ekizibu mmwe kye muyina kati kiringa bw'olaba sendi nze sisiiba naawe buli lunaku. But when we meet, we talk like we you know, when people see us on the camera, they think we spend the entire day together. That's why you see when Isma died, abantu baali basaasira nze. Mu kifo ky'osaasira taata we. Because we had the chemistry nga tukola ki? There's something happened with Katolo Bwama. Katolo Bwama nali mulabo omulundi gumu omwezi. Oba nga bino tutambula randomly n'omugwako. Oba kitegeera. But people felt sorry because we used to do things nga chemistry akola ki? Now there's something is happening. Me mbadde nkola ne Junior. Nenga Junior mulaba once a week. Lwazza okukola
bw'amala okukola ne tunyumyamu awo bye tunyumizaamu n'avuga emmotoka ye n'akola ki ku ssimu okujjako nga ayinayo nti ddiiru yiino oba nange ninayo ddiiru ne mukubira oba okitegeera. But because people see the chemistry, I think they get the feeling nti abantu nsiiba nabo. Because the impression they do what? But for me who is with them, it is normal business. I have my friends bensiiba nabo. Era bentabaganya. Nti Varo bayomba ne Saimo oba Beniti kinkakatako okulaba nti waliwo peace and harmony. Kuba nsiiba nabo. Nina je nina wendi nabo. Oba okitegeera kye nkunnyonnyola. So kati ate abalala bw'obeera oyagala otabaganya bw'oyogera ne Shalom kati oyogera ne Junior nga nti man kati tukole beti ne tukkiriziganya n'oyogera ne Shalom naga nti nze saagala mmanya nga ye yanyiiga naga eyo chapter nagiggalawo kati nsigale nga ngezaako okumediatinga ki ky'olina okwebuuza oba okitegeera kye ggamba. So I'm dealing with people who have big egos. Nindiringa n'abantu abalina entondo otegeera kye ŋŋamba. Ntunuulira abantu abali mu fame and what it comes with oba okitegeera, then ntunuulira n'abantu abadealing around money. Now those four things kati nina kyenkola nze buli muntu gwe ndiringa naye musoma era ne mutegeera as a student of psychology. Yes, because byemu bye baatugamba oyina otegeera omuntu gw'oli naye because you see the sad reality of life is what we have to survive. So as you deal with the people you have to embody your survival instincts ng'odiringa nabo. Okitegeera kye ŋŋamba kati nze mmanyi nti if I'm to survive with Badru I have to do this, I have to do this. I know Badru asobola okuba n'ekimunyiiza n'atakyogera. I know Badru anyumirwa kino. So if I want to get something from Badru I know how to handle him. N'akinkolera. Oba okitegeera. I know what his strong points are. I know what his weak points are. The same applies with you. The same applies with Jenkins. And I think that explains why people keep saying, how have we been able to hold each other together? Because there are things zenda banga nandi agaddo chikola. Nene nzijukira mukadde wange ono ekintu ekyo kijja muyisa bubi. Ate bwe kinamuyisa obi tagenda kubeera active nga bwe mwagala ku show. Kati ekyo n'okireka. Nkimanyi nti bwe tuba twagala okyokooza Mukasa tuseetinge kati tulina yita wano wa baati amunyonyogere atabuke. Kati bw'atabuka nga mumusekerera bwe ng'anyiiga. I know those things. So I know kati wano we tulaga tulekewo tetujja sobolawo. Now the problem is the people we are dealing with don't know these things. Can I be right to say that some people have got fame and fame has gone to their heads and that's the behavior? Yes. The erratic behavior? Yes, that's what I'm telling you about fame. But you see, bonna era nze mbasinga obukulu. Me I'm 36. Addako okubeera close awo yandibadde maybe little puzzle. Ayinza okuba alinga 34, 35. If I'm not mistaken, then in Tambi naye najjawo close 34, 35, 33 around there. Then ne baddako 30 bwe batyo. Oba okitegeera kye ngamba. So the truth is when you look at everything that is happening, for me I see it as something that is everyday stuff. That people, the moment you're more than two people, you're bound to go through these things. However, as you grow, okitegeera wabaawo ebintu ebimu by'otunuulira n'obireka. Yes. And then also what is the bigger picture? Sendi twakola ku ddembe nga mbu kiseera mu ŋŋamba Kasuku abasajja balina otuwongeza ssente nga nange mbagamba mwongeza abasajja ssente naye nga ate bwe nkomayo wammwe mbatunuuliza bigger picture nti ddembe muyinza okuba mwagala ebongere miliyoni namba ku ssente ze mufuna naye ate waliwo social capital nti ogenda kukola send events omwezi ofuna omulimu gumu gwa miliyoni 2 naye ng'ate wagulangidde ku ddembe ku bwereere
Otegeka kyengamba kati nga nsooka olindeko kuba embeera ffe nafanya gye tulimu eribeeti lindako mukasa n'omunyonyola nti olina ebyuma byo ogenda kubeera wakagira bwoti bakukubira essimu beeti okitegedde bakugambe leeta stage n'amataala otwaleyo stage n'amataala oveewo ne miliyoni 10 naye nga wabyogererawa oba otegera kyenkunyonyola. So the bigger good is what? Most of them, the project of tomorrow is not what they are looking at. The project of today is what they are looking at. And you can't blame them because everybody knows how they project their life. Now, I also have how I'm projecting my life. When I was their age, I may have encountered certain problems, but maybe not those ones. Olwo twabeerako ko mu group nga tulimu nze, Ibra, Basimo Ogenze, Denoni, Saimo. Abantu aba otwabeera mu ejo emyaka. Nenga buli omu wali akola ebibyo bwe tuba twesanze ne twesanga okutuusa buli omu yatandika okugenda ensi n'emuteeka gye mutadde Bukedde Star Dembe olinage bwe tutyo. Kane tutuuka nga buli omu alina byakola ensi n'etukola ki? N'etugabana. But then life moved on. Era abasinga be twesanga ne twebuuza ne oli ku kibi and you understand. So the people who are making noise, I've seen people saying, Kasuku oli wankwe, kale nze sina mbuzibu kuba wankwe. Okitegedde? Yeah. But gwe naawe tubuulireko olutalo lw'olina eka ne ssenga w'abaana luva ku ki? Taata w'abaana alukozeeko ki? Kitubuulireko. Gy'oli ne nnyazaalawo mulina olutalo. Baawo yagaana olondako sayidi. Omwami ali wakati nyazaala ali mama waali eno mukyala waali eno talondangako sayidi ezo entalo ezo ziraba nakati waliwo essaawa eno abayinza okuba nga eŋŋumi enyooka okitegedde omuwala ne nyazaala waliwo eyavaako endejjaawo n'agenda n'alumba nyazaala we Butambala ndowooza okiraba ekyo kyokka mutabani we kye yamugambira nti n'ova endejje takisi n'ekuteeka mu paaka n'oyingira endala n'ogirinda n'ejjula n'ogirinnya n'otuuka e Butambala n'ova mu takisi n'okwata booda n'ogenda paka waka ng'obusungu tebunnakakkana ekitegeeza n'olwana ne maama ekitegeeza tewaba kubaawo omuntu kubataasa wabadde osobola n'okumutta kugamba ng'olyaga nti obusungu obutuuka okuva e Kampala paka Butambala omuntu nga tebunnamuggwako kugamba nti kale kankireke. But kinyambye nenfuna your mind on that. But almost on the same lines. Ennaku zino you are very fascinated with this guy called DJ Muto. Muto Pro. Muto Pro. Yes. What is Muto Pro? Muto Pro is a young boy. Nali scrolling TikTok. Kumanyi nina wentuula. Ne scrolling akoko mu TikTok okwo. Ngezekola babye kigenda maaso. Unfortunately the problem nje na ku TikTok. Okay, tosobola scrolling video nyanga tonnagwa ku ya Kasuku. Okitegeera. So it really challenges me a lot. And what do you feel when you listen to a Kasuku video? I don't want to listen to a Kasuku video. Really? Yeah. Just like most times I also don't want to listen. Yes, I don't want. Nfuna obuzibu. Olumumba njagala show gye nkoze njiwulirize maybe to critique myself, to check and see. Naye mbona abona okwewuliriza mbadde ndooza nzenze kaakirina nange saagala ziraba ezo video saagala ziraba but because it gets you thinking, did I use the right words, you know? It could have been okay, but you need to be somewhere. In the business yokwogera eno gye tukola olina okuba awantu ng'obwongo bwo bulowooza ky'ogenda kukola kasita obwongo bwo butandika okugyamu emotions, checks and balances, you definitely can't deliver. Ova ku mulamwa. Yes, that's tough again. Era mukyala wange yali alina byangamba bagambye ne mugamba kati genda kubagambye. I only want to hear from you
nga gwo ngamba. If you have anything to raise it that I saw. But I feel. Aha. The moment you begin, waliwo sister wange yangambye agende wa sister wo. Waki sister wo yagamba. So that I want us to have a discussion when it is genuine. That you see, there is this video of yours I saw, and I didn't feel good. Because nalabye mulimu omuwala ayitawo emabega. So kati nomubuuza, what didn't you like? N'akikunnyonnyola. Kati ne mufuna we muharmonizingira. Nti kati ekyo n'adengezako tegeeza kino because of this and this and this. The moment you begin telling me that nina anti wange yalabye, awo tuba tulemaganye. Akuwase. Anti wo, how is it? Anti wo atubuulire ye muwala we gwazaala asiiba mu maka ge ng'alingiriza bbaawe kyakola gy'asiiba. Atubuulire muwala we yafuna omusajja abba ssente ku mulimu nga ye takugambangako nti bamukutta bba. Ayina omwana we mukamwoze yani oyo abeera ani mutabani we oyo simaago yawasa muwala we musezi yali akukikugambyeko nti musezi bwaba takikugambangako taddamu tabiddamu. Awomba mukambwe nnyo ne jjajjange yaŋŋamba omanyi baŋŋambye ne mugamba kwoddamu okuŋŋamba nti baŋŋambye. Eyakugambye yakunnyonnyoddeko nti muwala we yeetunda aliyo abasajja bamulya bwe bamuddiŋŋana. Yasobodde okigambako nti amuna nti kati yadde yalabye ggwe njagala akkubira essimu agaye nti owaaye ŋŋambira Isaac nti muwala wange nga bamulya nnyo. Ekyo bw'alikkubira essimu eyo kyembagamba bw'anaamukubira essimu eyo then awo addeko amukubira eddako nti nina bye nalabye ayogera saabitegedde sijja kuba buzibu naye. Naye musoose kwataganya nsonga ya muwala we. Bamumalawo lwa bwomi nga sumbuusa. Be bali aba era ffe tulowooza nti Kasuku ye buzibu nze buzibu naye tunnyonnyole gwe ne nyazaalawo muyomba. Omwami najja eno n'akakasa ne maama we nga twatugambanga nti omwami wo ye buzibu yakitubuulireko tokitugambangako nti ye buzibu. Kati abo tugende ku muto pro. So kati muto pro oyo be nali scrollinga namusanga nga actually nali ntudde nga waliwo gayi wange anvuga ntwalaka kati be na scrollinga be nti ne mugwako. Kati alina ka heading ke yateekako oba yakola 22 million songs in 2 minutes. In 1 minute about 2 minutes. In 2 minutes. So the kankwata I was challenged. I said, this guy, let me see what he's doing. So when he mixed the songs, ne mujjabo nnyimba ze nali njagala ngazi mixing demu nga wala relaxing olulimi lwa kuba ne leiraza anyezo ne kinsanyusa nnyo ne video nenjijjayo nenjiteekayo ku big size show okitegeera. So benjiteekayo omwana ebintu yabikomyawo mba ndi awo Henrico Kabanda nampeereza message after like 5 days. Henrico Kabanda si PD wa Radio 8 Masaka. Kuba be nali njogera Reverend Canon Buterevu be nali njogera ku mwana oyo naga nti abantu abali ye Masaka mumuwe ku mirimu. Kati Kabanda nangamba Kasuku omwana namulaba awo bikinange nali namu meetingako nansanyusa nebe nalabye ngo mugizeemu awo namuwadde omulimu ku Radio 8. Wow. Era nenkoma awo nenjogera bamuwadde omulimu biki wololo kati alina video gye yakola. I think nali njogera namugamba nti wayi kolayo na mixing otaddemu Kasuku Pro kuba try nali nsaaga bino biyita Mutesa Pro simaya ani Pro ne Muto Pro kali ne mugamba kolayo mixing otaddemu Kasuku Pro ne Muto Pro mba scrolling era ne mugwako my YouTube ayini TikTok ina kyekola nagenda nomunengwa ku nyimba z'abakatuliki oluyimbo olwo ne nduteekako ne nduwulira ne lunyumira nenyiga kalika aro ne luvaayo ne banjira ennyimba z'abakatuliki oba kiki kye baali bategeeza banjira ennyimba z'abakatuliki
nentuuka okwagala obbaga TikTok mulekera neyanziza nnyo abooluganda negera nenkiriikinga kano ogoba ekiwubaalo bakampa party 1 ne bakampeereza esooka ne bakampeereza challenge neŋŋamba oba kiki. So as I was scrolling guy era najja kati I think somehow nensoma comments ezaaliko yataddeko Kasuku Pro ne Moto Pro ng'akakoze awo oli yamugamba nti owaye tewategedde Kasuku kye yagambye so n'ateekako this is Kasuku Pro nenseka ne Moto Pro okitegeera. I don't know oba nekinsanyusa nnyo. He just touched you. Yes. He was a bit fascinating. I don't know. Nagenda soma mu comment nga bagamba nti Kasuku omwana mugulire yeki essimu kuba yali akwata ekifaananyi kye I think it's a bit blurring ate kiri clear. So ne mubuuzo yagala ssimu ki nangamba 14 Pro. I said well let me give it to Moto him. Pro. Yes. No muteka mu 14 Pro. Let me give him the phone agenda atandike. Asooka akwate ku masaka naye ekiwulire. Kati munyendo bateeka okubanga bamuwulira. Ali ku radio 8. Ali ku radio 8 kwakolera nalabye ina video gye yataddeyo endala nga ekifaananyi kiri kiriya. Mugamba big up on yourself. Genda munoonyako. But also I think now those ones they are the future. Tulina okubeerako kati abaana omulala kati ngoyo Moto Pro. Omuwa big up si kati wuyo yamaliriza afunye omulimu. Osanga oli teyandigukoze eki teyandigufunye and it's the whole essence because you see for me Eddie my entire life otuuka wano wendi I cannot tell you a particular formula I've used to be here but I think my ancestors have been on my side because now you imagine Eddie Sandy in relation to Moto Pro Sandy be nali ntandika talk and talk show I was a little known Kasuku because twakola talk and talk show twatandika natandika bino ebya Kasuku wa bulijjo then najikola full week ku Monday paka Friday Joel nampita mu office ye nanga nne kichenyala tukole ku Saturday ne tutandika talk and talk show nego weewunye ku talk and talk show naliko ne Wiliba naliko ne Messe naliko ne Jenkins naliko ne Julie Erusa bonnanga bali Straka yajja luvanyuma they were all established. I was the nze nali kiyenji nete kwabo bonna nakuli yanzalawa okutusa Joel yavaawo mu kubona agezaako okunzalawa yali agana kungoba ku show mugamba tokiddamu I dealt with him okitegedde wakwata mbibbo oli naye musajja wo webitano neddani nawe namulopa awe wa boss ate boss jukira nali nkola ku red paper nga ne boss nina bwino we ne mugana nasirikira ono kati bantutte nangamba keera nga misa oddeyo okole wamugamba nti nze nkwagala nnyo boss bwino nali mpita ayitaawo biki bwino ne mugwako eyo ne mugamba ekijjo kimanyi nti nedda nembi munnyonnyolamu kati nangamba nyamba ate babifulumya nengera nedegayirira omusajja yalina bwino oyo eri ku red paper nanga nti ono bossi wange kijalabikawo bibajjalowooza nze entambuza ebiki omusajja story bambi nakkiriza n'agikola ki n'agiteeka aside kati kino bwe kyagwawo neŋŋamba ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge nsaba olibalire ku mwenge naŋŋamba very early Monday morning kuba baali bangobye Saturday nga tokava kutoka talk show naŋŋamba very early okumayo yali serious nagenda otuuka ku mulimu ssaawa emu nga ye yatuuse 12 yankubira 12 n'eddakiika 5 where are you nemugamba am entering the rest is history ngeze kumpewaawo musajja yekyanze soma biki kati byebye ngamba abantu nti waliwo entalo z'otunulira z'obadde olwanyi ng'olaba bino abantu byebyagala okunzizaamu these boys I'm dealing with they don't have problems they are just these are things they have to face as they grow up okitegedde omayotula mu studio ng'omusajja agamba omuzindalo togwogererako Messe ne Straka ne bagamba baba tagwogererako naffe tufulumye ate sho saagikola
tagenze tandopye ntono namuga leave that man, don't touch him, leave him alone. Kugamba eyo gye bayita protest mic. Okitegedde. So when kati bofunaana abaana nga Moto Pro nebe nagenda ku Red Pepper omusajja yantunuulira baati Richard, someone had recommended Richard me there. Hey, natuukira wa Richard nze najjira ku simu. Richard nanga agenda okole. Kati nga tamanyi tandabangako andaba gusooka era nze nabeerawo ku Red Pepper nga balowooza Richard muyinako oluganda. Nga Richard yajjaawo n'ababuuza randomly, where is my son? But you see, this is a guy who had never seen me. Someone made a phone call, told him, I'm sending my boy muwo mulimu. Nengendo lwatuuka, yeah, please go to the newsroom, talk to this one, begin. So, when I have the chance to do the same for someone else, you also do I do it. Ekintu ekitagenda kugamba nti oba atudde wentudde. So that is Moto Pro for you, and I hope 5 years from today tumusanga ngate yafuka wakabi nnyo. Ate ekirungi Kampala taliiko interview. Kampala yamuyingira ojja genda olaba nga bukedde obasanyuka emugjeeyo agguse wano atandika ogukuba n'ekirala kye namwagalako kyali kimu nti abavubuka bangi emyaka gye kati nnaku zino they prefer okuteesa. Nzako kasendi nakalabirawo kantama kagira amaaso neno omusanga nga talina wadde ekikumi. Mbasanga abo ba TikTok abo tebayina wadde ekikumi. Baavu obasanga abawala abo bazinazina ku TikTok okwo omugulira eccupa ya soda n'obanga Yesu. Fesaidiza ekyanja abasinga gye bali tulina obufo baffe eyo obeera ogenza otambudde n'obagwako olina ganjagala nywa shisha wa mitwalo egi wali bamunywera ku egi ku egi omaye ekyanja waliyo obufe eyo bulinga bu forest bungi. Waliyo eri kyanja kirabu waggulu kati abasiga bakolerayo challenge. Waliyo eri wansi gundi gyakolera kidomoole wansi. Waliyo eri akafeera akalalayo wansi. Waliyo classroom. Waliyo eyo kungu. Waliyo Havana. Ebifo bingi. Oba oyita muno mwe tuzungira n'obasanga ng'olya omulaba avuma abantu. Nina gwe naliko naye awo n'ateekako live n'atabuka n'avaako nga n'entuuyo zitalisa omuva ne mubuuza kati owulira otya maani naye ndyeyo ne muganda naye gwe ebyo ebigambo byonna by'ofubutuse toyinaamu gumu kitundu gwa chips chicken wano. Maani Kasuku ebintu bibi kati mbuuza kati biri by'obadde owanda wandibadde wakiryoga nti Kasuku osobola kunnyambako otya wano. How do I begin making money off my job? But sometimes why you leave them that is the age. No, it's not the age. They just need to learn. Nze nja kugamba nti nze nasooka okunoonya omulimu mu vacation yange ya P7. Wali okoye wabwe? No, nze kuva ddanga njagala nnyo mbeeremuko ne ku ssente ezange. Ezizo, Andi nina mutabani wange. N'omuyita n'omugamba jangu ngenda kuwa ssente njagala onkolere kino. Akikola. Kugamba mulamuke mulabamu nti musajja andi ye olugira bwoti n'akusaba ekintu n'omugamba lindako n'addamu n'akisaba lindako ng'abuuza ebbeeyi yaakyo. Mumbuzo oyagala kukola ki ndi kukyegulira nti ssente wazijjeewo tya bwe nagenda ku holiday senga yampayo ssente zange nali nziteresa kuganga omulaba ali ready okwemalira ekizibu ki. So it's not about age. Neta nakola na P7 kati bolaba oyo mwana ng'oyo ng'agezaako nga tazze kukuteesa naye ng'asaze wakozesa talent ye n'omugatako ettaffaali. That's a good one. Not far away from there. When you started out in the media about 17 years ago, you were really into a music critique, entertainment, society, era ekyo kyekyakuleetera run-ins n'abayimbi ennyo omusajja okujja ku ddembe awo agambe nti abadde ali eyo n'awulira nga waliwo bizinensi yeefa
waliwo waliko ku wanted ya valuvalu ne ozemu nange njagala kuzaayo ko gye wava and olumu muntu kirungi omuzza gye yava kuba omanya nti oyo alina experience. Yes. Where is music today? This is June. Naye since January, in my opinion, you might share a different opinion. In my opinion, onoonya oluyimba lw'ogamba nti bakube osooka kuutakula nnyo omuntu oba musooka kkaayana. Yet when you remember 15-20 years ago, ng'oluyimba terubaamu kkaayana nga oli bwa dropping anti luno lwe luliko nga buli muntu ali wakkiriza bukkiriza. Where is the music? Music yagwa. Chichi. I think it comes down to trends. Okitegedde nti bw'otunula n'olaba the world has moved on, and by the way music wenga nti yagwa tagudde wano wokka. Music yagudde ne mu America n'adde nda BET Awards nenga olinga ali mu retro. Really? Ngolinga ali mu retro. I was watching them bundi yazi hosting the Kevin Hart, but they were the old names that we know. Kuba na abapya abazze, not that nti tukaddiye tetubamanyi naye kati nga tebalina kye bagamba. So you imagine today people feel Kendrick Lamar is the ish. They feel he's now the biggest rapper in the world. You can imagine. Wow. But just listening to his music, yeah, it's good and you know that, but you can't have him as the best rapper in the world right now. Nga waliwo abasajja bo amanya go sura twalina ku basajja nga Eminem ya rocking ensinga abantu bakyewunya omuzungu okubeera nti akuba rap. Kati gwe weewunye twalinako ko wano a time in this lifetime. Twalinako time nga Tupac w'amaanyi, nga Diddy w'amaanyi, nga ba DMX weebali, ba Snoop, ba Dr. Dre, nga bonna weebali, nga bonna omwaka bafulumizza ennyimba. Oshegera bonna bazze twatuulangako ku channel O nga buli luyimba lwe bakuba lw'amaanyi. Oshegera kyegamba. And okumanya music yagwa weewuunye nti abaana kati abali wakati w'emyaka 3 okukka wansi n'emyaka 18-16 kati ate baagala music omukadde. Oshegere kyegamba. Ekyo kirinako ne evidence. Now that is how things are. So times have changed. Ebiseera biyiseewo, obudde bugenze. Creativity say no, I think maybe priorities nazo zikyuse. The quality of music has gone down. People now sing about today. Okitegedda kyatandika mpola nga abantu kiringa ati boolaba YouTube ekigwo kyekuba TV nti YouTube oteekawo essimu yo ne mutandika TV ekugamba era bw'osanga omuntu eyasoma broadcasting biki tasobola kugamba nti yategeera omuntu akozesa essimu ye okushootinga content naye ng'essimu baagikola ng'eri ku 4K eri ku 8K ekuba ekifaananyi kamera kyetakuwa oluusi lwakuba oyo akyogera aba yeerabidde. Nalaba documentary babali ba celebrating 100 years of broadcasting or outside broadcasting. Ne balaga outside broadcasting eyasooka okukolebwa nga bakozesa 40 feet container. Kwamba equipment nti kanchiteke mu context yaffe y'abantu nti NTV waliwo omukolo guli Namboole egenda kugo weereza live nga 40 feet container yegenda. Nga wano UBC yabikolanga. UBC we yajjira nga balina ki 20 feet kibenzo obo kimanyi kyaliwo nakati kuba kikyaliwo nakati kikyaliwo ki box body. Documentary eyo we najirabira nga bali ku ka briefcase oli yagenda waggulu mu Asia eyo ku lusozi olumu
ne ka briefcase n'akabikula n'ajjamu area empanvu n'afuna signal na relaying. Nange kati njagala kugula kukuuma. Naye kati kuba bangambye kali ku mutwalo gwa $. Awuliriza naye kati wetuli. There is an app. Ogissa ku simu. Ne connectinga live. Mu studio. Weri twagikozesaako mu lockdown yawo ku Spark ne NTV. Bagikuteera ku simu bw'oba tosobodde kujja n'okolera ewaka. Nga naawe oli akola bukozi split screen. Kwagamba ngezaako okulaga nti olaba evolution gye twava. Can you imagine 40 feet container olwaleero nobanga aka app ne app sigwogirina. Omwana yabadde namugongo nga ayina buno bugundi burawuta bulinga buyimirira kabeera nkakomanga wano beekati naye kaliko obugundi eriyo bubiri nga kakozesaawo ku broadcastinga aweereza mu studio alina router internet then alina ne kali ka OB broadcasting wakatoba aka app nga kakozesa. So this has simplified things, but in terms of creativity, because things keep happening on a daily, ogenda fulumya oluyimba olwogera ku COVID nga COVID tumuvuddemu. So we are living in a very fast-paced world. You need to sit down and think a lot about a song you want to do. The inspiration has to be up there. Ofulumya oluyimba, but even those who are doing it, era music omulaba anti the whole thing has moved. The alternatives kati eziriwo, abantu kati balaba TikTok, abantu balaba Netflix, abantu balaba Prime Video. Juzi ku Sunday yali Saturday ndowooza nali waka omukyala n'ateekako movie night Prime Video twala firimu nga 6 zonna nga za 2025 minutes 2025 the year 2025 zonna kati ogenda okutuka okulowooza ku luyimba lwa kati okitegeera kati okukubagattira okubanga bakola kyekimu okitegeera era kyalivola Bebe Cool kati ye kye yakoze mu kufuna bano ba influencer baani alina gye yaba directinze akwate bali bayagala balowooza nti bebawulira music we teyagende ku general happiness ono nti katuluteekeyo buli omu alowulira alina ba influencer be yafunye balowooza nti beboogera n'abaana abalina ki era balaba okulya ayimba oluyimba word by word nga nisuo. Yes, ayina ennyimba nga 3 z'amanyiiko zonna ziyimba word by word ku album eyo. Thank you. Yes. Kano twabagambye kajja kuba kampi King of YouTube Kasuku. Nenda sebo. Tochitya. That's my opinion. No kati kangubulireyo. Okay, maybe kati the clips that go around and everything. I was telling people there are guys who already have numbers on YouTube. YouTube erina ekizibu. Sometimes it's not about the numbers. Yes, sure. Waliwo ekintu ekikyannemya okutegeera ekyo noonya buli muntu kati naawe kankikubuuze. Ogenda ku YouTube channel y'omuntu ng'alinako ba subscribers 27,000 nga talinaako story ya 1,000. Ekintu ekyo nange kyannema otegeera nga kuliko 3 2 ntakula omutwe ne 17 oba these are ghost followers. Kakati ate nojjosanga nga Vybe Life erina abantu 37,000 naye ate ng'erina views story emu bantu 1,500. Meaning waliwo n'abagiraba nga tebasubscribe nga naye balaba nebeera nga erina 1,000 ogumu 3 ogumu 2 eganye 14. So nze bwe nvaayo ne ngamba nti in my own assessment King of YouTube Kasuku, you are free to disagree, but we can agree to disagree. And I'm glad kati ku CV yange ebimu ebintu byemanya abantu bye bajja okunzijukirako nakola nawandiika amawulire writing nenkuba ebifaananyi mu mawulire
pako msajja how rich the CV is. Pako msajja yatunuza pistol mu kamera. Yes, nembaga mecho chirese. Nasoka nkuba ebifaananyi nga bempandiika benagire ebyokuba ebifaananyi nembivaako nga ndaba bitandise okufuuka outdated nenvaawo nenkola website. Nengenda ku TV. Nengenda ku radio. Nengenda ku TV ne radio. Kale ate nenkikutulamu. Nenkolako ku radio y'Oluganda n'ey'Oluzungu at the same time concurrently. Okitegeera. Kati nensigala ku y'Oluzungu. Kate nenzija eno ku YouTube nayo ndi mukola. Bagamba mbu ey'Oluzungu. Mbu mu Luzungu lwo mubaamu Oluganda lungi. Anti munnaye kati Oluganda lwe tusinga okwogera. Lwe tusinga okwogera. Neera ne gundi zikyuse. Naye gwe biri ebiseera twawulirizanga KFM nga tosobola kuwulirako n'agamba kati. Akanti so Sandy is trying to say kati naye kati olaba nga tosobola kyogera n'emboka ekuvugirako ku capital ng'osobola okwogererako Oluganda sanyu. Radio 1. So that is how far the world has evolved. Thank you. Thank you so much for your time. You're welcome. 7th interview of the day. Abantu laba kimi kyensaba mu peakingemu nti we might look silly and lousy, but actually we are doing a very serious job. So ate tobeereyo n'olowooza mbu it's a walk in the park. No, you don't just sit. We prep, and we had to prep for this. Yeah. And era Kasuku kati ava wano atagenda akwata akantu akalala. Interviews munana. Thank you for the strength and energy. And I always tell people who want to do YouTube that you have to look at YouTube as a job. True, it's a job. People think you will do one video, then it's going to get you 10k views. We have videos we have done. Video negana. Obeera olyeyo ng'ayisewo omwezi ng'ate yatambula. Nugate video yatuuka ddi eno. Oba okitegeera. So bw'oba oyagala okukola bino ebintu olina otegeera nti guno mulimu. Because most of you see us nga tuli tuseka tulya tunywa. They think byangu. Then most importantly, as I live here, pick a lesson mu bintu byenjogedde nga tonnaba kucamuka era tula wansi lowooza ku byenkugambye. Nyinza okuba nga byenkugamba teri muntu mulala agenda bigamba. One day you may wait for your father to tell you these things and he never says them. You may wait for your mother, your uncle, your judge and they never say these things. Nze nkuwa ekintu kyempiseemu from experience. Some people say talina byayiseemu, but man, it's not easy. Nze nkugambye okuva ku macha nazuukuse saa 10 nga tulina shoot ne Zubeda ku saawa egi yatuuseemu kitundu. Nagenza omutanga ziri 2:35 aye nenyingira okukola big size show. Aye nenvuga emmotoka nenzija nsange muko mamala muko nga bajja atuse tumaze bajjo tugenze tulidde tukomyewo tutandise bupya. Now you can imagine it is now coming to 5, but I still have to do an interview with Ndaus. Thank you. Abadde ku kamera as usual, but Badru Senoga katusubire nti byakutte birabise bulungi. Olubuto lw'omugambe luzze. Kati anti akyalimu eri embeera ya Jenkins. Agula t-shirt ennene. Nze nazivaako ne ng'akangula ezituuka. Kutuuka olubuto lwo lulabike. Ntegeere nti olubuto lukutte wansi ne waggulu. Naye nagenda otandika ozambala nga ndaba ate lumala. Matu kakkana. Nkulaba gy'olaga matu. Endobo okuba n'abali ku bench. Kasita ali ku bench agezaako okuggyayo bibu. Waliwo omusajja. Teri musajja. Kofulukuta. Mukazi we yali. Bati otajjako bino. But I have the copyright to my content. No. Mukazi we yali lubuto bagenda mu ddwaliro bwe batukaana ku waiting chair. Otwo tubatwala kati abasawo bino biba papa. Baze omukazi obadde wano nga bamuyoola bamutwala mu ddwaliro. Kati basala olubuto lw'omusajja banonyi basala olubuto lwagwe baleese banonyi omwana tebamulabayo. Musawo munene yagamba oli omulese mwami we omukyala boboleseewo kati embuto zaali zenkana kati olekera mukyala wo okuzaala bajja kukuba nga baloza gwoli olubuto